다시 한번 보여드리겠습니다. 기차에서 보는 바다 풍경. 너무 아름답죠? Kính thưa quý khách, đoàn tàu đang đưa quý khách qua cung đường đèo Hải Vân, còn đèo nước Việt Nam mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan. Tờ Telegraph của Vương quốc Anh bầu chọn là một trong 10 nhà du lịch bằng tàu hỏa ấn tượng nhất thế giới. Tạp chí Lonely Planet Wow, very good. đã bình chọn đèo Hải Vân là đường sắt Việt Nam, vinh dự dẫn đầu trong 8 tuyến đường sắt nhất thành nhất thế giới. Quý khách vừa có thể nghỉ ngơi thoải mái, vừa có thể ngắm nhìn cảnh thiên nhiên hùng So this one would be also the place that the boat is gonna start to charging the oil. Charging the oil. You see a lot of boats right here, huh? They're gonna stop here to charging the oil. And down here Wow, very is good. having the Vung village. This village is the place that in the before time the boat that bring in girls around beautiful girls to give it to the dynasty. It's gonna stop here. Getting more food, drink, oils, and then continue to come into the dynasty world. How we beautiful and girls. The telegram of the United Kingdom has wrote is as one of the 10 most impressive train travel 어때요? 만족하세요? in the Lonely Planet magazine. A renowned 내가 travel 예매. publishing company has owner Hyman 창가 2개 예매. This is the place that down here is having a place for the boat to stop recharging the oil. And this place in the before time is a place to stop for beautiful girls boats. 너무 아름다운 풍경 지금 보여드리고 있습니다. 보이시나요? 이 풍경 아무한테도 보여줄 수 없다. You see down there 7 houses. Yeah, so that is the place that the boat gonna stop, getting food, drinks, oil, something, and then continue to come in oil.